Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to our lesson. For this week we are going to be looking at some reading task, and our focus is going to be on a magazine article. So hai semua, minggu ni kita akan fokus pada reading, membaca, dan kita fokus pada membaca artikel dalam majalah. Okay, let's have a look at our first activity. Okay, introduction. This is just a heads up. We are going to refer to your Pulse 2 textbook, page 53 for this lesson. 53 for this lesson, yeah. Okay, untuk aktiviti minggu ni, hari ni, kita akan tengok buku teks Pulse 2, muka surat 53. Okay, first thing first, introduction activity. This is like our own warmer activity. What you're gonna do is you will copy all of the words in the pink box. So this is the pink box, so you are going to copy everything that's here, and then you'll try to complete the spellings of the words given. So these are incomplete words. What you're gonna have to do is try to copy this and complete the spelling of these words. Okay, so we have 4 questions and I hope that you'll be able to do it. Clue is our previous lesson. Okay, kamu cuba salin semua ni dan lengkapkan ejaan perkataan-perkataan ni. Okay, kalau nak reference atau clue, pelajaran ni kita yang minggu lepas. Okay, so if you know what it is, you can go ahead and write it down. Okay, next we are going to have a look at our first activity. We're still referring to page 53 in our Pulse 2 textbook. Alright, so activity number 1. So go to your Pulse 2 textbook, turn to page 53, look for number 1. As you can see, it is right over here. So reading a magazine article. This is where we're going to read this article together. Okay, so let's do this. Kita akan baca dulu artikel ni sama-sama, kemudian teacher akan terangkan apa kamu perlu buat, ya. Okay, 6 amazing predictions for the future. 6 ramalan yang menakjubkan untuk masa depan. So it's trying to tell us what is it going to be like, or how is it going to be like in the future. Okay, so dia cuba bagi tahu kita apa keadaan yang akan jadi pada masa depan. Alright. Will the world be very different 20 years from now? Adakah dunia akan jadi sangat berbeza 20 tahun dari sekarang? Futurologist Mark Mann gives us his view of life in the future. So, futurologist, orang yang mengkaji tentang masa depan lah. Okay, Mark Mann nama dia bagi tahu pandangan dia tentang hidup di masa hadapan. So, there are 6 predictions. We're going to go one by one. Okay, number 1. Many people who are born in the 2040s will live until they are 150. Okay, ramai orang yang lahir pada tahun 2040 akan hidup sehingga umur mereka 150 tahun. That's because there will be vaccines for most serious diseases, including cancer. Itu disebabkan oleh pada masa depan ni terdapat vaksin untuk banyak penyakit-penyakit yang serius, termasuklah kanser. Number 2, cars will drive themselves. Kereta akan pandu diri mereka sendiri. Our cars will take us wherever we want to go safely and easily, and we'll be able to relax and enjoy the ride. Okay, so kereta kita akan bawa kita ke mana saja kita nak pergi dengan selamat dan mudah, dan kita boleh relax dan nikmati ride tu. Number 3, learning a second language won't be necessary. Kita tak perlu belajar bahasa kedua. We'll be able to buy tiny computers that fit in our ear and translate what we hear into our own language. Kita akan boleh beli satu komputer kecil yang muat dalam telinga kita, yang akan translatekan apa yang kita dengar kepada bahasa kita sendiri. There will be genetically modified crops that are very healthy. Akan ada tanaman yang diubah secara genetik yang sangat
sangat sihat. For example, sweets will have vitamins in them. Sebagai contoh, gula-gula akan ada vitamin dalamnya. We'll also be able to buy square fruit and vegetables that fit in the fridge more easily. Kita juga akan boleh beli buah yang berbentuk petak dan sayur-sayuran yang akan muat dalam buah dan sayur-sayuran berbentuk petak yang akan muat dalam peti dengan lebih mudah. Number 5, people will go on holiday to space. Orang ramai akan pergi bercuti ke angkasa lepas. Thousands of us will work in space station, which will have hotels, restaurants and sports stadiums. Beribu-ribu orang akan bekerja di angkasa lepas yang ada banyak jenis hotel, restoran dan juga stadium sukan. And lastly, number 6, we'll be able to play video games just by thinking. Kita boleh main video game dengan pakai pemikiran sahaja. The games will be advanced enough to understand what move we want to make. Game tu akan jadi sangat hebat, dia faham apa pergerakan yang kita nak buat. It will make the move for us. Dia akan bergerak untuk kita. We won't need to touch anything. Kita tak perlu sentuh apa-apa pun. Alright, so those are the predictions for the future by Mark Mann. Okay, so itu ialah 6 ramalan masa depan yang diberikan oleh Mark Mann ni. Okay, so here's your task. You are going to copy the questions right here. Kamu akan salin soalan dekat sini. First, please read the instruction. Ini arahan dia. Read and listen to the article. Kita dah baca dan dengar artikel ni. Which predictions are about? Prediction yang manakah menceritakan tentang A. Travel and transport. Maksud dia pengangkutan dan perjalanan. Okay, so A ni dia cakap dalam banyak-banyak 1 until 6 predictions ni, yang mana satu cakap pasal travel and transport. So travel and transport, tepi dia ni kamu tulis nombor berapa, 1 ke 2 ke 3 ke. Okay, I'm just going to give you an example. Travel and transport. So this is what you will do. Put a little dash and then you write the number. For example, you want to say number 1, so just put number 1 over there. This is an example. This is not the answer. Okay, so I hope that you'll be able to do it. So kamu akan baca apa dia nak, lepas tu kamu pilih nombor 1 sampai 6 ni yang mana satu yang cerita pasal apa yang ditulis kat sini. Okay, teacher dah baca dan translate tadi. Yang ini kalau ada perkataan yang kamu tak tahu, tolong translate sendiri pakai kamus. Alright, okay, if you have any questions, ask me. Alright, okay, activity number 2, we're still referring to page 53, pulse 2. Okay, activity number 2, you are going to first copy the instruction and all of the questions, and then you will answer the questions. Alright, so untuk page activity 2 ni, kamu akan salin semua soalan ni. This is the instruction. You will copy this, salin ini, read the article again and answer the questions about the future. So kamu akan jawab soalan di bawah ni berdasarkan artikel yang kamu baca tadi. Okay, here is where you are going to find your answers. Alright, so salin soalan ni dan jawab. Number 1, what age will people live to? So manusia akan hidup sampai umur berapa? Kamu pergi dekat artikel ni, cari jawapan dia. Age, okay, umur berapa tadi teacher sebut tadi, right? Okay, number 2, 3 until 6, kamu cari sendiri perkataan yang kamu tak tahu dan jawab soalan-soalan tu. Remember, it is all based on the article that we have just read. Okay, tak perlu Google ke apa, tapi tengok sahaja atau refer balik artikel yang kita baca tadi. Alright, activity number 3. Here it is. Ingat ya, teacher tengok muka surat 53. Tengok je nombor 1, 2, 3 yang teacher sebut ni, itulah kerja kamu sekarang ni. Okay, activity number 3. Copy the instruction and the questions. Salin arahan dan soalan. So this is the instruction. Do you disagree with any of the predictions in the article? Adakah kamu tidak bersetuju dengan mana-mana predictions dalam artikel itu? Which one and why? Okay, tadi kita ada baca 6 predictions kan? So dia suruh kamu pilih, ada tak yang kamu tak setuju? Kamu rasa macam nombor 1, kamu rasa
orang yang lahir tahun 2040 ni takkan boleh hidup sampai 150 tahun. Sebab apa? Sebab manusia tak mampu cari vaksin untuk semua penyakit. Kalau kamu rasa itu yang kamu tak setuju, kamu tulis jawapan kamu, okay? So, dekat sini, dia tak cakap I disagree with what. Dia cuma bagi tahu contoh, I don't think genetically modified crops will be healthy because they aren't natural. Saya tak rasa yang tanaman diubah secara genetik itu akan sihat kerana ianya tidak semula jadi. Okay, so your answer can be something like this, yeah. I disagree with statement number 1 because saya tak setuju dengan penyataan nombor 1. Okay, by statement number 1, I meant this. Okay, penyataan nombor 1. So, kalau kamu tak setuju dengan number 2, you can go ahead, I disagree with statement number 2 or the other numbers. That is all up to you. Okay, lepas tu kamu bagi sebab because it is impossible. Okay, contohnya lah, it is impossible is your answer. Ini tidak mungkin. Okay, so kamu boleh tulis macam tu. But remember class, apa yang teacher tunjuk ini hanyalah contoh. Okay, tolong isi jawapan kamu sendiri. Alright, and that is it for this week. If you have any questions, tolong tanya teacher terus, okay? Kalau ada soalan, apa-apa yang kamu tak faham, terus tanya teacher. Thank you everyone. Have a wonderful time.